Hello students, welcome to Sankalp. So in this lesson, we are going to concentrate on the topic organism and population. Okay, na? So according to the blueprint of 2025, this chapter comprises of 6 marks. Okay, out of which 1 mark is for MCQs and one question is from what we can say long answer question. So MCQ will be for 1 mark and long answer question will be for 5 marks. So totally what we can say 6 marks we will get from this lesson. So let us concentrate on multiple choice questions and then we shall proceed with the long answer question. So first question on organism and population goes like this. A group of populations of two or more species occupying the same geographical area at the same time is called as group of population. Group of population, what do you mean by population? So as you can see, population andre ಏನು? That is a group of species is called population. So let us consider one area. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೈಗರ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಗ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಮನ್ಸಾಲಿಸಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. So here, so the right answer for this question is community, what we can say, that is option D. Okay, so option D, community. So what is the definition here? An association of population of two or more different species which is present or which are available in the same area in a particular time is called as community. Okay, next question. Biotic factors include. So when you consider ecosystem or when you consider a population and all, so we will be having two components or two factors which are affecting. The first one is abiotic factors, what we can say. The second one is biotic factors, what we can say. Abiotic means what? These are nothing but the non-living components. Biotic means living components. Okay, so just see, plants and animals, water, temperature, fish, plants, animals, and physical environment. Physical environment includes what? It includes soil, it includes water, it includes temperature, humidity. So these all are the physical factors. But they asked what? They asked biotic factor, means living components. So when you see all, so water is not a living component and here physical environment is not a living component. So we have the living components in option A, that is plants and animals. So option A is a right answer. Next question. Yeah, see here, biotic factors refer to all living organisms from animals, humans, plants, fungi, algae. So these all will come under biotic components. Next question. An organism that lives in or another organism, it derives the nutrients for itself at the expense of the host organism is called as. So an organism is there, it lives on another organism and it derives the nutrition or what we can say food from that organism affecting it. What is that? Scavenger. What do you mean by scavenger? Which feeds on dead animals. Okay, next, prey. Prey means what? Which is eaten by one animal. Eaten or killed. Killed and eaten by an animal. Predator, which kills and eats the other animal. Then the right answer is here, parasite, which will live inside the host or outside the host and it derives the nutrition from the host. So the right answer is here, option D, parasite. So here the definition goes like this. A parasite is an organism
that lives in or on a host. It derives food and nutrients from the host, as well as it will take shelter in the host, and in turn it is harming the host organism. So which are the examples of parasites? Can you give me? The best example is the head lice which are present. Okay, head lice, what we can say, roundworms, liver flukes. Okay, so these all are the, what we can say, the examples of parasites. Next, a population that exhibits birth rates that are identical to the death rate. ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಫೇಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಫೇಸ್, acceleration phase, none of the above. Yes, recall the concepts. So what we can call? So it is called as what? As you can see here. Just we will first read this. The right answer is plateau phase here. I think option B, plateau phase. So let us see. Initial growth phase andre ಏನು? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇರ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫೇಸ್. ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಟೈಮಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್. ಹೌದಾ? ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಡೆತ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಫೇಸ್ ಆಗತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನೀದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಪೋಡ್ ಯಾವುದು? ಸಿ ಹೇಸ್, ನ್ಯೂಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್, ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ನೇಲ್, ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ನೇಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Antifreeze proteins, AFPs, enable organism that possess it too. So certain organisms, what we can say, they are able to survive in a very low temperature. Very low, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರು they are able to survive. So ಅಂತ organisms ಅಲ್ಲಿ antifreeze proteins ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. So which will not allow those animals to freeze due to that temperature. So ಅಂತ organisms ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ? ಸರ್ವೈವ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದೇ ಪೊಸೆಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸರ್ವೈವ್ ಸಬ್ ಝೀರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಫ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಂಟಿ ಫ್ರೀಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕೋಲ್ಡ್, ಆಂಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ option number C, that is ಇದೆ sub-zero temperature ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, antifreeze proteins are the proteins that are formed an adaptation to help them survive in cold region. At low temperature, ice crystals will be formed in the cell which resulting in the death of organism. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿ it leads to the death of the organism. So ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? Due to prevent it, antifreeze proteins prevent ice crystal formation by reducing the metabolic rate of that animal, hence enabling it for the survival. Next question. A group of individuals from different species living in the same habitat and exhibiting functional interaction. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದೆ.
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇವೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್, ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಝೀರೋ ಕೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ tundra region, animals adapted to live in desert, animals adapted to live in deep sea, animals adapted to a nocturnal lifestyle. So the right answer for this is animals that have adapted to desert environment. ತುಂಬಾ high temperature environment ಗೆ ಯಾವ animals adapt ಆಗಿರ್ತಾವೋ ಅಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಝೀರೋ ಕೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಝೀರೋ ಕೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, reptiles, birds and mammals. Okay, some zero coals avoid the sun by resting in a shade. Next, fossorial refers to, fossorial andre enu? Animals that turned into fossils, animals that are adapted to burrowing, animals that are adapted to climbing. D, none of the above. ಸೊ ಫೊಸೋರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಥೊರೋ ಆಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ವೋ, ಸೊ ಆವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ, animals that turned into fossils, because the words look similar. But the right answer is here, animals that are adapted to borrowing. So desert animals ಅಲ್ಲಿ borrowing ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. To escape from the high temperature and the sun, the animals will borrow and they will be in that burrow. Okay na? So that is called as fossorial adaptation. So the right answer is here option number B. Okay, next question. Dash is unrestricted growth of population which will result in maximum growth of that population. ಯಾವುದು ಒಂದು unrestricted population ಯಾವುದು? Biotic potential, nutritive potential, uricotelism, none of the above. So the right answer is biotic potential. ಏನು ಇದು ಅಂದ್ರೆ it is unrestricted growth of population which results in maximum growth. It is the highest possible vital index. So when the species has its highest birth rate, lowest mortality rate ಇದ್ದಾಗ biotic potential ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, crassulacean acid metabolism in plants helps to, what we can say CAD cycle ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It helps as what? So the crassulacean acid metabolism exhibit high water use efficiency. ಹೌದಾ? ಹೈ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನ್ನ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ CAM into crop should serve to enhance water use efficiency and to increase the carbon balance. Next, niche density ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಗೆ ನಾವು ನಿಚೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅ ನ್ಯೂ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಚೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. The abundance of a population of species outside its habitat, the abundance of a population of species within its habitat. So the right answer for this is option number D, abundance of species. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಿದೆ, ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ನಿಚೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So option number D is a right answer for this. Option number, just a minute. Yeah. Option number D. Next question. Xerophytes generally do not possess. Xerophytes ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. A thick cuticle, spongy parenchyma, specialized mechanical tissue, well-developed conducting tissue. So usually xerophytes, what do you mean by xerophytes? The plants which will grow in desert or in a very high temperature or in a scarcity of water. So such plants are called as xerophytes. So xerophytes ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಲಿಸೀಡ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಪ್ಯಾಲಿಸೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಬಯೋಎನ್ಸಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ. ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್
ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾಗ್ ಝೀರೋ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಯರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾವುಗಳ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನಡುವೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತಾ. 2 or more ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳಿವೆ, ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅವು ಒಂದೇ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ. 2 or more ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳಿವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, 2 or more ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೇಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಶೆಲ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? an evolved resemblance between an organism and an object, an adaptation made for finding mates, adaptation for surviving temperature fluctuations, none of the above. So the right answer is here, it is a resemblance between an object or an organism. So ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಡಿಫೆನ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮಿಮಿಕ್ರಿಯನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ. Next, so this is about the multiple choice questions on organism and population. Now we will discuss long answer questions. So long answer questions andre 5 marks questions ana discuss ಮಾಡೋಣ. So here also I selected questions from model question paper as well as previous year question paper. Okay, now the first question, explain the fascinating forms of interaction. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ. 3 marks you have to write. just think 3 to 4 points ಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಲೇ ದೇರ್ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಸ್ಟ್ of the other birds. The other birds help in incubating the eggs and take care of the eggs. This kind of parasitism occurs in the birds. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೋಗಿಲೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಕಾಗೆ ಗೂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಇಡತ್ತೆ. ಕಾಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಇದು ತಂದೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಖವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ those eggs will hatch, then only it will understand it is a cuckoo's eggs. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಕುಕ್ಕೂ ಬರ್ಡ್ ಲೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. eggs of cuckoo bird have begun to resemble similar to the eggs of the crow. This creates misconception that the eggs are of crow and it takes care of those eggs. ಹೌದಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮುಚುವಲಿಸಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಫ್ಲವರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಮೇಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ದ ಆರ್ಚಿಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳೇನಿವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ one petal of the flower resembles the female insect. The male insect visit the flower, perform pseudocopulation, during which the pollens are dusted on the stigma, resulting in the what we can say pollination. Next question, mention the population interaction exist among the following. So ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಿಂಗ್ಡನ್ ಟಾರ್ಟಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನು? ಟೈಗರ್ ಅಂಡ್ ಡೀರ್, ಸೀ ಅನಿಮೋನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್, ವಾಸ್ಪ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಗ್ ಫ್ರೂಟ್, ಕಸ್ಕೂಟಾ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೆಡ್ಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? As they asked for 5 marks, we have to explain this. It refers to the various way in which population of different species interact with each other. These interaction beneficial ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ
ಹಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಇದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ರೀಡೇಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಇದೆ, ಮುಚುವಲಿಸಮ್ ಇದೆ, ಕಮನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಅಬೆಂಡನ್ ಟಾರ್ಟೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, it is an example of competition. They will compete for the same food resources, leading to the negative impact on both population. So this is the thing. Tiger ಮತ್ತೆ deer ಅಲ್ಲಿ predation. So ಇಲ್ಲಿ prey ಏನಾಗತ್ತೆ, deer ಆಗತ್ತೆ, ಟೈಗರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರೀಡೇಟರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದು ಹಿಯರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ಒನ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್. ದೆನ್ ಸಿ ಅನಿಮೋನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮುಚುವಲಿಸಮ್, ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ತರ. ಸಿ ಅನಿಮೋನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತವೆ ಸಿ ಅನಿಮೋನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ವೈಲ್ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ಟು ದ ಸಿ ಅನಿಮೋನ್, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಸ್ಪ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಗ್ ಫ್ರೂಟ್, ಈ ಒಂದು ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮುಚುವಲಿಸಮ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಎಗ್ ಅನ್ನ ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಜಾಗ ಕೊಡತ್ತೆ. ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬೈ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಮತ್ತು ಕಸ್ಕೂಟ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೆಡ್ಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕಸ್ಕೂಟ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಹೆಡ್ಜ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಸಮ್. ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಡೇಷನ್ ಅನ್ನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಚುವಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಚುವಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, predators are prudent and conduits in nature. Support your answer by giving reason. To lessen the impact of predation, prey species have evolved different defensive methods in plants and animals. Support your answer. So ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತೇವೆ. ಪ್ರೀಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೀಡೇಟರ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಟ್ಸ್ ದ ಅನದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಯಾವ್ದು ಕಿಲ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಡೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಟು ಸರ್ವೈವ್, ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಯಾವ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾವೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ತಿನ್ನಲ್ಪಡ್ತಾವೋ. ಸೊ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಏನು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಾಗ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೋಸ್ ಬುಷ್ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ರೋಸ್ ಬುಷ್ ನಲ್ಲೋ ಮುಳ್ಳುಗಳೇನಾಗತ್ತೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಟರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದೆನ್ ಅನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಾರ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ ಪೊಸೆಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಾರ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರ ಸ್ಕಿನ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ ದ ಪ್ರೀಡೇಟರ್. The bright coloration of the frogs serves as a warning signal to the potential predator. Next, list and define the characteristics of an individual and population. Individual ಮತ್ತೆ population ನ characteristics ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So here, gene pool, dispersal, biotic potential, distribution pattern. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, characteristics ಆಗತ್ತೆ. Dispersion or intra-distribution pattern ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it as the process of division of individuals of the population within boundaries. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ವಿದಿನ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಇಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಇಮ್ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು. ಹೌದಾ. ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ಅನದರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಮ್ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸೋದು. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಬಯೋಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ to increase its size. In a reproducing population, gene pool is referred to as all the genotypes. Individual genotypes ke ನಾವು gene pool anta kariteve. Next, explain the adaptation of the animal parasite by living in on the host species with suitable example. So here we have the lack of unwanted sense organs as seen in mites, fleas and lice. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಬೇಡ. ದೇ ಪೊಸೆಸ್ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಲೀಚಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ reproduces massive progeny. List an example for each of these. Chemical defense agent, predator animal, migratory animal, biological control agent, phytophagous animal, camouflaged animal. So here chemical defense agent andre cardiac glycosides, predator animal lion, tiger, anything you can give. Migratory animal you can give dolphin. Biological control agent growth of mosquito larva checked by gambusia fish. Phytophagous animal butterfly. Camouflaged animal chameleon. Next, list these plants based on different types. Free floating ಯಾವುದು, rooted submerged ಯಾವುದು, rooted emergent ಯಾವುದು, rooted with floating leaves ಯಾವುದು. So here they have given the plant name. Which are these you should say. So here you can see Hydrilla is a submerged plant. Okay, submerged means part of it is underwater, part of it is above the water. Nymphia, lotus, what we can say, rooted with floating leaves. It is rooted inside the water, but it has a floating leaves. Lemna, free floating. Vallisneria, rooted and submerged. Typha, rooted and emergent. Rooted inside, but it is outside the what we can say water. So this is about the questions on what organism and population. So 5 marks question 1 we will get from this chapter, and multiple choice question 1 we will get from this chapter. Okay, please be thorough with the examples and the interaction between the organisms here, like predation, parasitism, competition. Okay, be thorough with this. Fine. So in the upcoming session we are going to concentrate on biodiversity and conservation. Until that, take care. Have a nice day. Bye bye.